Un policía lo ordena un hombre negro que abra su maletero. No tiene ni idea de que la está grabando en secreto. En la madrugada del 17 de mayo de 2020, Seattle estaba sumida en la oscuridad. La ciudad seguía en silencio. Anthony Sims, un repartidor negro de 35 años, seguía su ruta habitual hacia un 7-Eleven para hacer una entrega a primera hora de la mañana. Su camión retumbaba por las calles vacías. Su zona de carga estaba llena de provisions para la tienda. Al acercarse a la intersección de First Avenue y Cherry Street, notó que sus faros delanteros estaban apagados y los encendió rápidamente sin que Sims lo supiera. La teniente Rebecca Brown, teniente interina del Departamento de Policía de Seattle, SPD, patrullaba la zona. Brown, desde su patrulla, observó el vehículo de Sims y notó la ausencia inicial de faros. Comprobó la matrícula del vehículo en la base de datos policial y obtuvo una coincidencia que indicaba que la matrícula podría pertenecer a un vehículo robado denunciado en Snohomish. Brown avisó por radio sobre el posible robo del vehículo, lo que intensificó la situación. Sims, sin saber del problema de Brewing, estacionó su camioneta afuera del 7-Eleven y salió para comenzar su entrega. En ese momento Brown activó las luces de emergencia de su patrulla y, desenfundando su arma, ordenó a Sims que regresara a su vehículo por el sistema de megafonía. Sims obedeció con el corazón latiendo con fuerza mientras regresaba a su camioneta en cuestión de minutos. La tranquila calle se volvió caótica. 7 oficiales adicionales llegaron rodeando el vehículo de Sims con sus armas desenfundadas. Algunos oficiales apuntaron sus armas directamente hacia él, mientras que otros los mantuvieron en una posición menos amenazante. La parada vehicular de alto riesgo estaba en pleno efecto. Sims, sentado en su camioneta, estaba aterrorizado, pero mantuvo la compostura. Sabía que el procedimiento era mantener la calma, obedecer y esperar lo mejor. Lo que los oficiales no sabían era que Sims tenía una cámara de tablero instalada en su camioneta que grababa todo el incidente. También comenzó a grabar discretamente en su teléfono, capturando audio y video. Evidencia del encuentro. El teniente Brown se acercó cautelosamente a la camioneta de Sims. Con el arma en la mano, mantén las manos donde pueda verlas, ordenó. Sims obedeció. Le temblaban las manos al colocarlas sobre el volante. Brown lo indicó que entregara las llaves, lo cual Sims hizo, y luego lo ordenó que saliera del vehículo. Sims salió con las manos en alto. Brown ordenó a otro oficial que registrara la camioneta. Sims protestó, ¿por qué registran mi vehículo? No he hecho nada malo. Su voz era firme, pero con un tinte de miedo y frustración. Tenemos razones para creer que este vehículo es robado. Brown respondió secamente. Sims sabía que era un error. Su camioneta estaba registrada y las placas eran válidas. Intentó explicarlo, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los oficiales estaban concentrados en su misión. Un oficial le quitó las llaves a Brown y se dirigió a la parte trasera de la camioneta, abriendo el maletero. Sims se quedó de pie, impotente, rodado por agentes armados mientras revolvían sus pertenencias. A pesar de su minuciosa búsqueda, no encontraron nada incriminatorio. La documentación de Sims estaba en orden y no había señales de actividad ilegal. Tras varios minutos de tensión, Brown recibió una llamada por radio. El operador confirmó que había habido un error. La matrícula no había sido robada. El rostro de Brown se tensó mientras procesaba la información. Se giró hacia Sims. Su expresión era difícil de interpretar. Parecía que hubo una confusión con la matrícula. Dijo con un tono corriente de disculpa. Sims estaba furioso, pero se contuvo. ¿Puedo irme? Preguntó. Con voz controlada pero firme, Brown asintió y los agentes comenzaron a bajar las armas. Sims regresó a su camioneta, todavía grabando y se alejó. Su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que acababa de ocurrir. En los días siguientes, Sims repasó el encuentro una y otra vez. Sabía que había sido atacado por su raza. Decidió actuar. Contactó a un abogado y presentó una demanda por derechos civiles contra el Departamento de Policía de Seattle,
alegando discriminación racial y un registro ilegal de su vehículo. El caso rápidamente ganó fuerza, atrayendo la atención de los medios locales y nacionales. Las imágenes de la cámara del tablero de SIM y las grabaciones telefónicas fueron evidencia contundente que mostraba el uso innecesario de la fuerza y el flagrante desprecio por sus derechos. Las imágenes se compartieron ampliamente, provocando indignación y llamados a la rendición de cuentas. La jueza de distrito estadounidense Tanalin presidió el caso. En su revisión, encontró evidencia significativa que respaldaba las afirmaciones de SIM. El SPD no tenía una política que regulara las detenciones de vehículos de alto riesgo, una omisión flagrante que dio lugar al abuso. La jueza Lin destacó que un jurado razonable podría concluir que las acciones de los oficiales fueron influenciadas por la raza de SIM. El hecho de que la ciudad no capacitara a sus oficiales sobre el uso de la fuerza durante una detención de vehículos de alto riesgo equivale a una indiferencia deliberada hacia los derechos constitucionales. La jueza Lin escribió en su fallo que rechazó la moción de la ciudad para desestimar las acusaciones, afirmando que el asunto de la actuación policial sesgada era algo que debía decidir el jurado. Se fijó el juicio y el caso de SIM se convirtió en un tema central. En las discusiones sobre la reforma policial en Seattle, sus abogados, respaldados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Washington, argumentaron que su experiencia era emblemática de problemas más amplios dentro del Departamento de Policía de Seattle, SPD, incluyendo la persecución desproporcionada de personas negras. El juicio reveló patrones preocupantes en las prácticas del SPD. Los datos mostraron que las personas negras tenían muchas más probabilidades de ser detenidas a punta de pistola por la policía de Seattle que sus homólogos blancos, a pesar de representar solo alrededor del 7% de la población de la ciudad. Además, las personas blancas tenían más probabilidades de estar armadas durante estos encuentros. Sin embargo, fueron las personas negras quienes enfrentaron acciones policiales más agresivas durante el proceso. La teniente Brown testificó que no pudo determinar la raza del conductor cuando inició la detención. Sin embargo, la jueza Lin señaló que Brown no activó las luces de emergencia y sacó su arma hasta que SIM salió del vehículo, lo que sugiere que la táctica de alto riesgo pudo haber sido en parte motivada por SIMs. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando SIM subió al estrado. Relató el miedo y la humillación que sintió durante la parada, describiendo cómo había sido tratado como un criminal sin causa aparente. Su voz tembló por momentos, pero su determinación era clara: quería justicia no solo para él, sino para todos aquellos que habían enfrentado injusticias similares. La defensa intentó argumentar que las acciones del oficial eran necesarias para su seguridad, pero la jueza Lin no estaba convencida. Señaló que no había justificación para el registro del maletero de SIM sin una orden judicial que lo calificara como una acción ilegal. El jurado deliberó durante varios días antes de llegar a un veredicto. Hallaron a la ciudad responsable del registro ilegal y determinaron que Sims había sido víctima de discriminación racial. El jurado le otorgó a Sims una indemnización significativa por daños y perjuicios, reconociendo el impacto emocional y psicológico que el incidente le había causado. El veredicto marcó un hito que provocó renovados llamados a la reforma policial en Seattle. Líderes comunitarios y activistas se unieron en torno a Sims, utilizando su caso como catalizador del cambio. La ciudad y el Departamento de Justicia de E.U. se enfrentaron a una creciente presión para abordar los problemas sistémicos dentro del SPD y garantizar que los agentes rindieran cuentas por sus acciones tras el juicio. La Oficina de Responsabilidad Policial de Seattle recomendó el desarrollo de una política para regular las detenciones de vehículos de alto riesgo, enfatizando la necesidad de una capacitación integral sobre el uso de la fuerza. El jefe de policía Adrian Díaz, inicialmente reacio a la idea, finalmente cedió a las demandas, reconociendo que el cambio era necesario para reconstruir la confianza en la comunidad. La terrible experiencia de Sims y el juicio posterior pusieron de relieve la lucha continua por la justicia racial y la responsabilidad policial en Estados Unidos. Su valentía al oponerse a la injusticia que enfrentó puso de relieve los problemas sistémicos que debían abordarse para Sims. La victoria fue agridulce, aunque había logrado justicia en los tribunales. La experiencia le había dejado cicatrices duraderas, por las que seguía abogando. Con la esperanza de que su caso evitara que otros pasaran por experiencias similares,
su historia sirvió como un poderoso recordatorio de la importancia de la vigilancia y la necesidad de responsabilizar a quienes ostentan el poder por sus acciones. Al final, las grabaciones secretas de Sim no solo expusieron la verdad, sino que también impulsaron un movimiento por el cambio. Su lucha por la justicia se convirtió en un faro de esperanza, inspirando a otros a alzarse y exigir sus derechos ante la adversidad. Y a medida que Seattle avanzaba, las lecciones aprendidas de su caso no serían olvidadas. La historia de Anthony Sims destaca lecciones cruciales sobre la discriminación racial, el abuso del poder policial y la importancia de la rendición de cuentas. Subraya cómo los problemas sistémicos dentro de las fuerzas del orden pueden conducir a un trato injusto de las personas por motivos de raza. La experiencia de Sim ilustra la necesidad de capacitación integral y políticas para prevenir el abuso y garantizar que los agentes actúen dentro de los límites de la ley. La historia también demuestra el poder de la documentación y la acción legal en la búsqueda de justicia y reforma. Al defender sus derechos, Sims no solo buscó justicia para sí mismo, sino que también desató un debate más amplio sobre las prácticas policiales y los prejuicios raciales. Su valentía y la posterior batalla legal enfatizan la importancia de la vigilancia y la defensa para abordar las injusticias sistémicas. Al reflexionar sobre la terrible experiencia de Sims, debemos preguntarnos qué medidas podemos tomar en nuestras comunidades para garantizar la rendición de cuentas y la equidad en la aplicación de la ley. ¿Cómo podemos apoyar a quienes han sido perjudicados por prejuicios sistémicos? Tus pensamientos y acciones pueden contribuir a un cambio significativo. Comparte tus ideas y experiencias a continuación. Gracias por ver el video, dale me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.